So, good morning, all of you. Online students, am I clearly audible, visible? Online student, type your message in chat section. Am I clearly audible, visible? Yes, sir. Okay. So, let us start the new topic from application of definite integration, last topic of the chapter. So, this is the last application which is included in your syllabus, that is volume of a solid revolving about an axis. So, beta आतापर्यंत आपण ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन मध्ये काय फाइंड आउट केलं आपण एरिया अंडर द कर्व एरिया बिटवीन टू कर्व एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ इलिप्स ओके बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस so what we have to find the volume of a solid revolving about an axis by using integration. So this is the last application included in our syllabus, that is volume of a solid revolving about an axis. Okay, so let us start the topic volume. So how to find area beta? Area A is equals to integration A to B y dx. How to find area? Area A is equals to integration A to B YD. This is the formula to find the area under the curve. Now what we have to find? We have to find volume of solid revolving about an axis. So beta, suppose this is y axis, this is x axis. Take one of the line. Suppose this is a inclined line. If I revolve this line about x-axis, about which axis beta? X-axis, I will get a cone. एखाद्या inclined line ला जर आपण काय केलं बेटा रिवॉल्व केलं अबाउट एन ऍक्सिस काय मिळेल आपल्याला एक कोन मिळेल. एक हॉरिझॉन्टल लाईन जर आपण काय केली बेटा रिवॉल्व केली तर काय मिळेल आपल्याला एखादी हॉरिझॉन्टल लाईन जर आपण रिवॉल्व केली तर काय मिळेल आपल्याला सिलेंडर मिळेल. इन्क्लाइन लाईन जर आपण काय केली बेटा रिवॉल्व केली तर काय मिळेल आपल्याला कोन मिळेल. यस, तर एखाद्या लाईनला जर आपण अबाउट ऍक्सिस रिवॉल्व केलं तर काय होईल एक सॉलिड फॉर्म होईल आणि त्या सॉलिडचं आपल्याला काय करायचं बेटा व्हॉल्यूम काढायचं. सपोज या लाईनला जर मी रिवॉल्व केलं तर इमॅजिन करा बेटा you will get मिळेल बेटा असं कोण एका लाईनला जर आपण इन्क्लाइन लाईनला जर काय केलं रिवॉल्व केलं अबाउट एन एक्स ऍक्सिस सो वी विल गेट ए कोन. ओके, सपोज बेटा एखादी लाईन आहे लाईक दॅट आणि याला जर आपण रिवॉल्व करू आता तर काय मिळेल आपल्याला फ्रस्टम ऑफ कोन म्हणतात. याला काय म्हणतात बेटा फ्रस्टम ऑफ कोन. म्हणजे पूर्ण कंप्लीट कोन मिळालं का आपल्याला कोनचा टॉप पार्ट कट झालेला आहे द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रस्टम ऑफ कोन. ओके, सपोज बेटा एखाद्या हॉरिझॉन्टल लाईनला जर तुम्ही रिवॉल्व केलं अबाउट एन ऍक्सिस एक्स ऍक्सिस तर हॉरिझॉन्टल लाईनला जर रिवॉल्व केलं बेटा तर काय मिळेल आपल्याला एक काय मिळेल सिलेंडर मिळेल. आयडिया क्लिअर झाली बेटा. तर आपण काय करणार आहे एखाद्या लाईनला अबाउट आयदर एक्स ऍक्सिस और वाय ऍक्सिस रिवॉल्व करणार आहे आणि रिवॉल्व केल्यानंतर जो व्हॉल्यूम फॉर्म होणार आहे तो आपण काढणार आहे. व्हॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट एन ऍक्सिस. तर पहिले बेटा मी व्हॉल्यूम काढतो रिवॉल्विंग अबाउट विच ऍक्सिस एक्स ऍक्सिस. सो हाऊ टू फाइंड सो व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड revolving about which axis? X axis. Two cases are there.
Either you can revolve about x-axis or you can revolve about y-axis. So if I revolve the line about x-axis, then the volume of a solid V is equals to pi integration x is equals to a to x is equals to b. So a and b are the lower limit and upper limit of the or x coordinates a, x coordinate b. In integration it is lower limit and upper limit. Here a and b are the x coordinates. So integration of y square dx. बेटा एरिया कसं काढायचो आपण y dx. एरिया कसं काढायचो y dx व्हॉल्यूम y स्क्वेअर dx. काय चेंज लक्षात आलं? एरिया म्हणजे काय घ्यायचो आपण? एरिया is equals to integration a to b y dx घ्यायचो. इथे काय घ्यायचंय y square dx and we have to take pi because we are going to revolve this line. या लाईनला काय करतोय आपण? रिव्हॉल्व करतोय म्हणून काय घ्यायचं बेटा आपल्याला? पाय घ्यायचं. लक्षात तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवा सर्वांच्या. जर मी अबाउट x ऍक्सिस जर रिव्हॉल्व करत असेल तर काय मिळणार बेटा मला? व्हॉल्यूम v इज इक्वल्स टू पाय इंटिग्रेशन a टू b y स्क्वेअर dx. आणि हेच बेटा आपण आता अबाउट x ऍक्सिस रिव्हॉल्व करतो. आता रिव्हॉल्व करू अबाउट y ऍक्सिस. सो सेकंड केस इज volume of a solid revolving about which axis beta? Y axis. So I am going to revolve the line about y axis. Suppose assume beta this is a line which we have to revolve about which axis? About y-axis. This is y-axis. This is and this one is origin. So if I revolve this line about y-axis, I will get a frustum of cone. Correct. This is called as a frustum of cone. So if we revolve this line about y-axis, what we get? We will get the frustum of cone. Not necessary that every time you will get frustum of cone. Straight line revolve केली बेटा तर सिलेंडर मिळेल. आणि जर ही लाईन जर आपण ओरिजिन पर्यंत टच केल्याने रिव्हॉल्व केलं तर काय मिळेल? कंप्लीट कोन मिळेल. दॅट डिपेंड्स की लाईन कशी आहे. गॉट इट? नाउ this is y ordinate. Y is equals to a and y is equals to 2. Now we have to take which ordinates? Y ordinates. So how to find the volume? Volume V is equals to pi integration y is equals to a to y is equals to b x square with respect to y. Here beta y square with respect to x. Here x square with respect to y. So काय चेंज केलं बेटा आपण? x is replaced by y and y is replaced by x. तो फॉर्म्युला लक्षात आला? तर बेटा पेपर मध्ये हा क्वेश्चन रीड करताना एकदम केअरफुली रीड करायचा आहे. का अबाउट y ऍक्सिस म्हटलंय का अबाउट x ऍक्सिस म्हटलंय? अबाउट y ऍक्सिस डिफरंट फॉर्म्युला आहे, अबाउट x ऍक्सिस डिफरंट फॉर्म्युला आहे. सेम फॉर्म्युला अप्लाय होणार नाही. आयडिया क्लियर आहे पर्यंत? यस ऑर नो? ओके. सो डन बेटा. Volume of solid revolving about x-axis. 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 V is equals to
volume of a solid revolving about x-axis. What is the formula? V is equals to pi. Pi constant असल्यामुळे बेटा इंटिग्रेशन बाहेर लिहितो मी. Pi is a what? Pi value is 22 by 7 or 3.14. That is constant. Constant outside the integration. What is remaining? Y square. Done, beta? Next, case 2. Volume of a solid revolving about y-axis. Diagram draw करें बेटा सबने? Diagram draw करो. Volume of a solid revolving about x-axis, y-axis, x-axis. Now, next one is volume of a solid revolving about y-axis. If we revolve the line about y-axis, we have to take which ordinates? Y ordinate. Y is equal to A, Y is equals to B. And instead of y square, we have to take x square. And with respect to which axis? Y-axis, that's why dy. If we take x ordinate, then with respect to x-axis, dx. So, examination मध्ये फक्त एका wordचा change असते. Problem same असते. About x-axis and about y-axis. So, carefully read करायचं about x-axis or about y-axis. If we have to calculate the volume about y-axis, then use second case. If we have to calculate the volume about x-axis, use first case. Correct? Idea clear है बेटा? कभी first case, कभी second case. About y-axis, second case. About x-axis, first case. Okay? Write down. Example number 1. And example number 1 is very important. So बेटा maximum time volume वर जे question विचारला है, that is our question number 1. So write down example number 1, VVIMP. 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 Find the volume of a solid. Find the volume of a solid. Find the volume of a solid. झालं बेटा note down करू. Formula note down करू झाले का सर्वांचे? Okay. Write down. Find the volume of a solid. Find the volume of a solid. Generated by revolving ellipse. Find the volume of a solid generated by revolving the ellipse. Generated by revolving the ellipse. X square by 9. X square by 9. X square by 9 plus y square by 4 is equals to 1 about which axis? So here read करना अतिशय महत्त्वाचा आहे बेटा की about काय आहे.
about x axis है का about y axis है, that is important. तो about x axis असेल बेटा तो फॉर्म्युला यूज करायला लागेल कोणता? फॉर्म्युला कोणता यूज करायला लागेल? First case and about y axis is beta second case. Now check what we have to revolve. We have to revolve a ellipse. काय करायचं बेटा? एका ellipse ला काय करायचं आपल्याला? revolve करायचं. Suppose assume this is a ellipse. ठीक आहे बेटा, हा काय आपला ellipse. या ellipse ला काय करायचं? revolve करायचं. ठीक आहे, ellipse ला जर revolve केला आपण लाईक एक शेप, कोणता शेप मिळतो? एक प्रमाणे शेप मिळतो. मग त्याचं काय करायचं आपल्याला? व्हॉल्यूम काढायचं. सो फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जनरेटेड बाय रिव्हॉल्विंग द एलिप्स. बेटा या एलिप्सला जेव्हा आपण रिव्हॉल्व करू तर काय होईल? एक सॉलिड फॉर्म होईल. सध्या काय बेटा हे एक 2D डायग्राम आहे, पण याला जर कंप्लीट रिव्हॉल्व केलं आपण तर इमॅजिन करा काय बनतं? एक सॉलिड बनतो. आणि त्या सॉलिडचा आपल्याला काय करायचं बेटा? व्हॉल्यूम काढायचं. तो व्हॉल्यूम काढण्यासाठी आपल्याला ऑर्डिनेट लागतील. कोणत्या ऍक्सिस सोबत करायचं आहे व्हॉल्यूम बेटा सांगा? अबाउट x axis or y axis. So we need which ordinates? X ordinates. So this distance is origin. This distance is assumed to be a. This distance is assumed to be b. So this is a. So this is minus is same distance. This is b. So this is. So about x axis जर म्हटलं बेटा तो ऑर्डिनेट काय होईल? x is equal to minus a to x is equals to a, and about y axis मतलब बेटा तो y is equals to minus b to y is equals to b. With x axis and with y axis. So इथे काय म्हटलं बेटा? with x axis. With x axis. So we have to take the ordinate from x axis. Don't take 0 to a. 0 to a कुठे घ्यायचं बेटा आपण? To find the area under the curve. आपला आता एरिया काढतोय का बेटा? नाही. आपल्याला काय करायचंय? कंप्लीट व्हॉल्यूम काढायचंय. तो कंप्लीट व्हॉल्यूम काढण्याची लिमिट काय बेटा? minus a to a is the limit. Got it? Okay. So solution given ellipse. What is given ellipse beta? X square by 9 plus y square by 4 is equals to 1. So what is the value of a square? 9. What is the value of b square? Because beta, what is the equation of ellipse? Comparing with standard equation of ellipse. Standard equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square is equals to 1. So beta a square means a square means 9 and beta b square means b square means 4. A square means 9. Compare करो बेटा. Compare करो. A square means 9. B square means 4. What is the value of a? 3. So what is the value of a? A value is 3. Taking square root on both sides. B square root is b. 4 square root is 2. So what are the x limit? A to minus a means 3 to minus 3 or minus 3 to 3. If we have to calculate the volume above the y-axis, then we have to take the limit minus 2 to 2. What is b? Minus 2 to 2. समजलं बेटा? ऑर्डिनेट कसं करायचं समजलं? आणि जर इथे 9 4 न देता काय दिलेलं आहे? फक्त a स्क्वेअर b स्क्वेअर दिलेलं आहे. लिमिट काय घ्यायची बेटा? minus a to a and minus b to b जर y axis म्हटलं. above y axis म्हटलं तर लिमिट काय घ्यायची बेटा? minus b to b. above x axis म्हटलं तर लिमिट काय घ्यायची तुम्ही? minus a to a. आता 9 दिलं होतं म्हणून काय घ्यायचं बेटा तुम्ही? minus 3 to 3. बेटा 16 दिलं असतं minus 4 to 4. बेटा a स्क्वेअर दिलं असतं minus a to a. ठीक आहे, गरजेचं नाही प्रत्येक वेळेस व्हॅल्यू दिली राहील तुम्हाला. होऊ शकते बेटा तुम्हाला व्हॅल्यू न देता काय दिलं राहील? ओन्ली a स्क्वेअर b स्क्वेअर दिलं राहील. तेव्हा लिमिट काय घ्यायची? minus a to a. Okay? So what is the formula to find the volume of a solid revolving about x axis? Volume of a solid revolving about x axis. Tell me what is the formula?
V is equals to pi integration of y square dx. So a and b are the x coordinate. So x coordinate beta काय मिळून होता? minus a is 3 plus a is 3. So x coordinate काय आहे बेटा? minus 3 to 3. ओके. आता तुम्ही a b म्हणाल तर मग 3 2 घ्यायचं नाही. ठीक आहे. इथे a b चा मीनिंग काय होतं बेटा? x coordinate. x is equals to a, x is equals to b. तुम्ही जर a b चा मीनिंग जर घ्याल बेटा मग 3 2 तर तुमची लिमिट काय होईल? एक लिमिट होईल x ची, एक लिमिट होणार y. तर आपल्याला कोणासोबत करायचं आहे? v इथं. So we have to take the x coordinate only. X is equal to minus 3 to x is equals to 3. So बेटा मिळालं आपल्याला a आणि b. ओके. जर कन्फ्युजन होत असेल तर मी ते काय लिहिलं होतं बेटा? x is equal to a to x is equals to असं लिहितो. जर कन्फ्युज होत असेल तर a आणि b मध्ये. What we need y square. y square ची व्हॅल्यू अवेलेबल आहे का बेटा आपल्याकडे? तर गिवन इक्वेशन मधून काढून घेऊया आपण इक्वेशन नंबर 1. So what is equation number 1? Equation number 1 is x square by 9 plus is equals to 1. So y square by 4 is equals to 1 plus x square by 9 minus x square by 9. So y square by 4 cross multiplication 9 1 जा x square 1 जा upon 9 1 जा. बेटा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या एज्यूम करना है आपको? 1 एज्यूम करना है एंड देन क्रॉस 9 1 जा 9 x square 1 जा x square 9 1 जा 9. बेटा डिवाइडेड बाय 4 ट्रांसफर टू दिस साइड. So 9 minus x square upon, so divided by 4 transfer this side, multiplied by 4. बेटा स्क्वायर रूट घ्यायची आवश्यकता आहे का? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड घ्यावं लागेल का? कारण एरिया काढताना आपल्याला काय पाहिजे होतं? y. काय पाहिजे होतं? y. आता काय पाहिजे? y स्क्वेअर. सो y स्क्वेअर ऑलरेडी मिळाल्यावर स्क्वेअर रूट घ्यायचं काम नाही. सो पाय बेटा लिमिट is minus 3, sorry by mistake उलट लिहिलं मी. वर काय पाहिजे बेटा? a आणि खाली काय पाहिजे आपल्याला? मायनस मायनस a to a. जर इलिप्स असेल तर ठीक आहे. नाहीतर आपण जनरली काय करतो बेटा? a to b. मी का बरं इथे मायनस a to a लिहिते? कारण तुम्ही हे मिस्टेक केली नाही पाहिजे बेटा. a b ची व्हॅल्यू नाही घेतलं पाहिजे म्हणून मी लिहितोय तिथे मायनस a to a, पण हे इलिप्स साठी लागू होईल. बाकीसाठी मायनस a to a असं लिमिट लिहिणार का तुम्ही? नाही. म्हणून फॉर्म्युला तोच लक्षात ठेवा, a to b. पण a आणि b चा मीनिंग काय होईल? फक्त x ऑर्डिनेट. x is equal to a and x is equals to b. Okay? x is equal to a and x is equal to b. So what is the meaning of a b? a means minus 3, b means 3. Okay? So what is the limit? Minus 3 to 3. What is y square value beta? Y square value is 4 in bracket 9 minus x square divided by 9 whole dx. So put the value of y square and limit a and b. Okay? काय म्हणायचं बेटा? इंटिग्रेशन x is equals to a to x is equals to b. So what is the meaning of a and b? x coordinate minus 3 and 3. Okay? Now 4 by 9 constant outside the. So 4 into pi, 4 pi by 9 constant outside the. What is remaining? Minus 3 to 3. Then beta 9 minus x square whole dx. Now plus minus sign integration separate. So 4 pi by 9. What is integration of constant? Very good beta. Integration of constant is constant into x plus c. Integration of x to the power n. ठीक है. आता हे फॉर्म्युला लिहिणे म्हणजे तुमचं इन्सर्ट करणे आहे सध्या. तर मी काही तुमची इन्सर्ट करत नाही, कारण हे फॉर्म्युला काही आता सांगायची आवश्यकता नाही आहे. ठीक आहे. बट होऊ शकते काही
न्यू कमर्स किंवा नवीन लोक असू शकते म्हणून फॉर्म्युला लिहिला मी. प्लस मायनस इंटिग्रेशन सेपरेट. 9 इज ए कॉन्स्टंट. बेटा कॉन्स्टंट चा इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट इनटू x. बेटा x टू द पावर n n plus 1 upon n plus 1 2 plus 1 upon 2 plus 1 3 limit minus 3 to 3. Yes, plus minus integration separate. Okay. Now with respect to x asल्यामुळे 9 चा इंटिग्रेशन 9x. With respect to y असेल तर 9 चा इंटिग्रेशन 9y. आणि y स्क्वेअर चे इंटिग्रेशन y क्यूब बाय 3. सेम x सारखे फॉर्म्युला लावायचे y ला कधी जेव्हा विथ रिस्पेक्ट टू काय राहील. आता इथे विथ रिस्पेक्ट टू काय x म्हणून बेटा आपण x ला रूल लावतो. विथ रिस्पेक्ट टू y असेल तर y ला रूल लावायचं. विथ रिस्पेक्ट टू t असेल तर t ला रूल लावायचं. विथ रिस्पेक्ट टू काय आहे त्याला घेऊन आपण व्हेरिएबलला काय करायचं रूल लावायचं. जस्ट लाईक x सारखेच रूल लावायचे. इथपर्यंत काही डाऊट बेटा. नाउ लास्ट स्टेप x इज रिप्लेस्ड बाय upper limit, x is replaced by upper limit minus lower limit. Okay. So let's start the example. Write down solution. Write down solution. Given ellipse x square by 9. Given ellipse x square by 9. Any doubt beta? Online students, any doubt? ऑनलाइन स्टूडेंट काही डाऊट असेल बेटा तर चॅट सेक्शन मध्ये टाइप करा. मी चॅट सेक्शन पाहतोय तुमचं. ऑफलाइन स्टुडंट्स तुम्हाला काही डाऊट? ओके, जे डाऊट असेल बेटा डाऊट हाईड करायचे नाही, डाऊट विचारायचे. Voice is not clear. Check once again. Now check, am I clearly audible?
I think echo is there, but everything is ordered in offline batch. Okay, I will check it later. Adjust for this lecture. We will correct it in the next lecture. Okay. So beta, comparing with standard equation of ellipse, that is x square by a square, y square by b square, by comparing find a square and b square, then taking square root on both sides, a is equal to 3, b is equal to 2. So it means beta, this ellipse having x ordinate minus a to a means minus 3 to 3. X ordinates are minus 3 to 3, and we have to revolve this ellipse about which axis? X axis. So what is the formula to find the volume of a solid revolving about x axis? Y square dA. So we need beta y square. So from equation number 1, calculate y square first. Plus x square by 9 transfer to this side, minus x square by 9, then cross multiplication, 9 1 9 minus x square 1 x square upon 9 1 9. Okay? Then beta, divided by 4 transfer this side, multiplied by 4, you will get the value of y square, and put the value of y square and a and b. A and b are the x ordinate, minus 3 to 3. So minus 3 to 3, y square value is 4, 9 minus x square by 9, whole d. Pi is a constant. Constant outside down. Constant outside down. Integration. Constant हमेशा बेटा इंटीग्रेशन के बाहर रखना है आपको. Constant always outside the integration. Next. उसके बाद में बेटा क्या करना है आपको? 4/9. Constant क्या है बेटा? 4/9. So 4/9 constant outside the integration. 4/9 constant outside the integration. बेटा तो हाँ 9 का पर outside integration निकालना अपन कर 9 is attached with x square. So this is single term 9 minus x square. This single term है 9 करता है 9. So 4 and 9 are individual constant outside the integration. 9 minus x square whole dx plus minus integration separate. 9 integration is 9x, like constant integration is constant into x. 9 integration is 9 into x. X square integration is beta x cube by 3, which rule? X to the power n. X to the power n plus 1 upon n plus 1. Okay? So 2 plus 1 upon 2 plus 1. 2 plus 1 is 3. Limit minus 3 to 3. Now 4 pi by 9 constant as it is. 4 pi by 9 constant as it is. Now replace x by upper limit. Replace x by upper limit. What is upper limit? 3. So 9 into 3 minus 9 into 3 minus 3 cube by 3. Yes, beta? X cube. X is 3. So 3 cube by 3. This is called as a which limit, beta? Called as a upper limit. Now replace x by lower limit. Upper limit minus lower limit. So 9 into x. X is minus 3 minus x cube. X cube means minus 3 cube by 3. Upper limit minus lower limit. So beta 4 into pi, 4 pi by 9. So 9 3s are 27. 3 cube 27 by 3. 3 9s are 27. Beta 9 into minus 3 minus 27. Minus 3 cube is minus 27. Minus 27 by 3 minus 9. You can use calculus also. So beta 27 minus 9. 27 minus 9. 18. Beta minus minus plus.
So minus 27 plus 9, minus 18, minus beta, plus, so 18 plus 18, 36, beta 9 ones are 9, and 9 fours are 36, so 4 fours are 16 pi cubic units. Area is square unit and volume is cubic units. Volume unit is cubic units. Volume unit is cubic units. So replace the value of y square. After replacing the value of y square, 4 by 9 constant outside integration, 9 minus x square plus minus n integration separate, 9 integration is 9x, x square integration is x square by 3, limit minus 3 to 3. Then replace x by upper limit, replace x by lower limit. Upper limit minus lower limit. बेटा आप लोग कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हो, जिनको साइन कन्वेंशन में दिक्कत आ रही है, माइनस 3 का क्यू बेटा ब्रैकेट करना है आपको, ठीक है? ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज क्यू, इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर मैच होगा, ठीक है? ब्रैकेट क्यू, so bracket क्यूब करा बेटा, आंसर मैच हो तुमसे. तो x is replaced by first upper limit, then x is replaced by lower limit. चल नोट डाउन करा बेटा, आणि काही अडचण असेल तर मला विचारा. If you have any doubt, ask to me. Online student, chat section पाहत आहे बेटा मी. Offline student, तुम्ही directly विचारू शकता, no problem. आज ऑनलाइन बैच मध्ये थोड़ा इको होता है, बट बेटा एडजस्ट करा आता, थोडासा वॉल्यूम कमी करून ऐका, व्यवस्थित ऐकू येईल. So Rohan, your answer is correct. 16 pi. Divya, Rohan, your answers are correct. Yes, my voice is not clear. Echo is there. Okay, beta. At this lecture, we will correct it in the next lecture. 16 pi is correct answer. Ankita, Durani. Okay. Any doubt? Offline students, any doubt? Sir, please play next page. This is the last page, beta. Clear है सर, बट इको हो रहा है, तो ये टेक्निकल इशू है, अभी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिए. ओके, मुझे आपकी कंप्लेंट दिखाई दे रही है, बट दैट इज नॉट इन माय हैंड. उस पर बेटा हमें करेक्शन करना होगा, जो भी करेक्शन है हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके, राइट डाउन एग्जांपल नंबर 2. डन. Note down the better answer. Find the volume of a solid. Find the volume of a solid. Find the volume of a solid cone. C-O-N-E cone. Y is equal to x square. Y is equal to x square. Revolving about x-axis, revolving about x-axis, and ordinates x is equals to 0, T2, x is equals to 1.
x is equals to 0, TO2 x is equals to 1. तर बेटा इथे ऑर्डिनेट करायचं काम आहे का तुम्हाला? ऑर्डिनेट ऑलरेडी दिलेले आहेत. ओके, सो राइट डाउन. Find the volume of a cone revolving about volume of a cone y equal to x square revolving about x axis and ordinates x is equals to 0 to x is equals to 1. So again beta, we have to revolve y is equal to x square about which axis? Again about x axis. So solution, y is given to you, y as a x square and x ordinate a and b. So a is 0, b is 1. So how to find volume? Volume of a solid by revolving about x axis is by integration x is equals to a to x is equals to b y square dx. So pi a is 0, b is 1, y square, beta y value is x square, so y square means x square is square, y is what? X square. So we have to take here y square, so taking or squaring both side y square and x square is a to the power m to the power n, m into n, 2 2s are 4. So volume v pi integration 0 to 1 x to the power 4 whole dx. Y square, so y value is x square, so x square is x to the power 4 and which will be x to the power n, n plus 1 upon n plus 1. चलो बेटा formula लगाओ and then upper limit minus lower limit and find out the value. Upper limit minus lower limit. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट आपके आंसर बेटा आप लोग चैट सेक्शन में टाइप कीजिए. डन. क्या है बेटा आंसर? 5/5.
pi by 5. Okay, let us check. What is the integration of x to the power 4? X to the power 5 by 5. Limit beta 0 to 1. Limit is 0 to 1. 5 constant outside the limit. So x is replaced by upper limit minus x is replaced by lower limit. So pi by 5. 1 to the power anything is 1, 0 to the power anything is 0. 1 minus 0, 1. 1 into pi by 5. So pi by 5 cubic units. Pi by 5 cubic units is the volume. Is the volume of a solid or volume of a cone revolving about the x-axis. Got it? Easy? So बेटा फर्स्ट एग्जांपल पे आपको VVIMP मार्क करके रखना है, ठीक है? मैडम एग्जांपल नंबर 3. एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? इजी आहे बेटा वॉल्यूम? एरिया पेक्षा इजी आहे. तर इथे बेटा आपल्याला y² चा स्क्वेअर रूट काढायचं काम नाही. त्यानंतर स्टँडर्ड 26 to 32 यूज करायचं काम नाही. डायरेक्टली इंटिग्रेशन करा प्लस मायनस साइन सेपरेट करून अँड अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. इझी? ओके, झालं का बेटा? ऑफलाईन स्टुडंट्स नोट डाऊन करून झालं? ओके, चला ऑनलाईन स्टुडंट्स काही डाऊट असेल तर चॅट सेक्शन मध्ये टाइप करा बेटा. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम of solid. Find the volume of solid revolving or revolution generated when the region are bounded by when the region are bounded by y equal to 4 minus x square. Y is equals to 4 minus x square. बेटा क्लोज दिस विंडो बंद कर दो. So, find the volume of a solid of revolution generated when the region are bounded by y is equals to, what is given to you? Y is equals to 4 minus x square and the x-axis is revolved about the x-axis. असं पाहिजे इथे, and is revolved about the x-axis. असं करा, and is revolved about the x-axis. And is revolved about the which axis? X-axis. now बेटा ऑर्डिनेट दिलेले आहे का? नाही. ऑर्डिनेट काढावं लागेल. so tell me at x-axis what is y ordinate? 0. at x-axis y ordinate is 0. So how to find the ordinate? At x-axis y is 0. So if I replace y as a 0, minus x square transfer this side is equals to 4. So taking square root on both sides, taking square root on both sides, x square root is 4 square root is wrong, plus minus 2. 4 square root is plus minus 2 means x ordinates are minus 2 and 2. So x ordinates are minus 2 and plus 2. Don't take square root of 4 as a 2. Square root of 4 is plus 2 and minus 2. Why? Because plus 4 transfer to this side, minus 4. Can I write this 4 as a 2 square? A square minus B square, A plus B,
a minus b. So can I write x plus 2 equal to 0 or x minus 2 equal to 0? So x is equals to minus 2 and x is equals to. So that's why don't take x as a 2, take x as a minus 2 and plus 2. X as a minus 2 and plus 2. This is the root of the equation. Okay, plus 2, minus 2. May the beta alternate, yes or no? Now, what we have to find? Volume of the solid revolving about which axis beta? About x-axis. So tell me what is the formula about x-axis? Volume V is equals to pi integration x is equals to a to x is equals to b y square dx. So pi beta a means minus 2, correct? Beta b means a means minus 2, b means plus 2. Y square, beta what is the value of y? Value of y is 4 minus, but it is y square, so y value whole square. So beta what is the value of y? 4 minus x square. So y value square is 4 minus x square whole square. Now pi as it is, integration minus 2 to 2 as it is, a minus b whole square. A square means 16 और डिटेल ली तो बेटा मी समझण्यासाठी a square minus twice a into b plus b square whole dx. b means x square, a means 4. So a square minus twice ab plus b square. So beta 4 square 16. So volume v pi integration minus 2 to 2 beta 4 square 16 minus 2 4s are 8x square plus x square is x to the power whole dx. X square means a to the power m to the power n, m into n, 2 2s are 4. Beta plus minus sign integration separate. So constant integration, constant into x, 8 constant outside the integration, x square integration, beta x to the power 4 integration, limit minus 2 to 2. Plus minus sign integration separate. 16 integration is 16x. Then beta 8x square integration is x cube by 3. X to the power 4 integration is x to the power 5 by 5. Now upper limit minus lower limit. 16x, x is replaced by upper limit. 8, x is replaced by upper limit. X is replaced by upper limit minus 16x, x is replaced by lower limit minus 8, x is replaced by lower limit minus 2 by 3 plus x is replaced by lower limit to the power 5 upon 5, upper limit minus lower limit. Now beta 16 2s are 32 minus 2 cube 8 8s are 64 by 3 beta 2 to the power 5 32 by 5. 2 to the power 5 means multiply 2 5 times. 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32. This is upper limit minus 16 into minus 2 minus 32 minus 2 cube is minus 8 into minus 8 plus 64 by 3 beta minus 2 to the power 5 is minus 32. So minus plus minus upper limit minus lower limit. Okay, now pi calculate 32 minus 64 by 3 plus 32 by 5 256 by 15 and calculate this minus 32 plus 64 by 3 minus 32 by 5. This is minus 256 by 15.
So minus minus plus. Check. Minus 32 plus 64 by 3 minus 32 by 5 minus 256 by 15 minus minus plus. So finally 256 plus 256 by 15 512 by 15. So 512 by 15 pi cubic units. This should be your final answer. Check. Check. मॅच होत आहे का पाहून घ्या बेटा स्टँडर्ड आन्सर सोबत. 512 by 15 pi. करेक्ट आन्सर. तर हे झालं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस. विथ रिस्पेक्ट टू वाय ऍक्सिस असेल तर काय चेंज करायचं. यस. तर आपण ऑर्डिनेट कोणते घ्यायचे वायचे आणि वाय स्क्वेअर न घेता काय घ्यायचं एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू वाय आणि रूल लावायचे कोणाला वायला. ठीक आहे. विथ रिस्पेक्ट टू वाय असेल तर वायला रूल लागेल. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स असेल तर एक्स ला रूल लागेल. आयडिया क्लिअर आहे का. Yes or no? So 512 by 15 pi cubic units is our final answer. So hope सर्वांची आयडिया क्लिअर झाली असेल बेटा. yes or no? इथपर्यंत क्लिअर आहे सर्वांचं. काय मिळाले एक्स ऑर्डिनेट -2 to 2 एक्स ऑर्डिनेट -2 to 2. And beta with respect to y म्हटलं असतं तर put x as a 0. समझ में आया बेटा. with respect to y axis put x as a 0 so y equal to 4. काय मिळालं असतं तुम्हाला y equal to 4. सो नेहमी लक्षात ठेवा जेव्हा केव्हाही x ऍक्सिस म्हणणार बेटा तेव्हा तुम्हाला विथ रिस्पेक्ट टू x इंटिग्रेट करावं लागेल. y ऍक्सिस म्हटलं तर विथ रिस्पेक्ट टू y. अँड ऑर्डिनेट काढत असताना बेटा जर ऑर्डिनेट दिले नसेल तर ऑलवेज रिमेंबर ऑन एक्स ऍक्सिस व्हॉट इज 0 y ऑर्डिनेट इज 0 अँड ऑन y ऍक्सिस x ऑर्डिनेट इज 0. तर जेव्हा केव्हा लिमिट दिली जाणार नाही बेटा तुम्हाला यू हॅव टू पुट y as a 0. If we have to calculate x ordinate, put y as a 0. You will get x ordinate as a -2 plus 2 and then use formula volume of a solid revolving about x-axis. So integration a to pi a to b y square dx. Replace the value of y as a 4 minus x square. So 4 minus x square whole square. Y square means whole square dx. A minus b whole square. A square minus twice ab plus b square whole dx as it is. Now 4 square means 16. 2 4s are 8x square. X square square means x to the power 4. X square square means x to the power 4. And then plus minus sign separate the integration. Plus minus sign separate the integration. झालं का बेटा हे पेज झालं सर्वांचं. फर्स्ट पेज झालं का. लिहायचं असेल तर वेट म्हणायचं आहे. नेक्स्ट और वेट. नेक्स्ट. ओके. So plus minus sign separate the integration. Constant integration is constant into x. X square integration is x cube by 3. X to the power 4 integration is x to the power 5 by 5. कोणता रूल लावता बेटा x to the power n. Plus minus sign separate the integration. Constant outside the integration. Okay. आणि बेटा तुम्ही इंटिग्रेशन तुमच्या कॅल्सीवर डायरेक्ट चेक करू शकता. इंटिग्रेशन बटन प्रेस करून हे ठेवायचं आहे तुम्हाला. पाय इंटिग्रेशन बटन -2 to 2 ब्रॅकेट 4 minus x square ब्रॅकेट स्क्वेअर होल स्क्वेअर लिमिट -2 to 2 आणि इक्वल टू करा. यू विल गेट
दिस आन्सर 512/15 पार्ट. चेक करून पहा, क्रॉस चेक करून पहा. डेफिनेट इंटिग्रेशनचे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता, म्हणजे तुमचे आन्सर चुकणार नाही. म्हणून बेटा शेवटी वेळ कशासाठी उरवायचा? क्रॉस चेकिंग, ठीक आहे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. वेळ उरला पाहिजे, 3 तास लिहितच बसायचं नाही, 2.5 तासात पेपर झाला पाहिजे. 2.5 hour मध्ये पेपर झाला पाहिजे. हाफ आवर आपल्याकडे असलं पाहिजे. कशासाठी? फॉर क्रॉस चेकिंग, फॉर सॉल्विंग एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम. आपल्याला वाटत असेल एखाद्या प्रॉब्लेमवर डाऊट वाटत असेल बेटा, तर त्या क्वेश्चन मधलं लगेच काय घ्यायचं? एक्स्ट्रा घ्यायचं आणि त्याला काय करून घ्यायचं? सॉल्व्ह करून घ्यायचं. आलं का लक्षात? अरे समजलं की नाही समजलं? ओके. डन झालं बेटा इथपर्यंत कम्प्लीट. ऑनलाईन स्टुडंट काही डाऊट असेल तर चॅट सेक्शन मध्ये टाईप करा. सो स्टील देर इज नो डाऊट. सो सध्या कोणाला डाऊट नाहीये. पोरांचे कमेंट खतरनाक राहते याच्यात. ठीक है, सो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में बेटा नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है, डिफरन्शियल इक्वेशन. तर कोणीही आता ऍबसेंट राहू नका. मंडे पासून नवीन युनिट चालू होणार आहे आपला. कोणता बेटा? डिफरन्शियल इक्वेशन. उद्यापासून आपले 2 टायमिंग राहतील, मॉर्निंग 9 to 10 अँड इव्हनिंग 6 to 7 रेग्युलर बॅचेस. ओके, ठीक आहे. न्यू युनिट चालू होईल, ऍबसेंट राहायचं नाही कोणी.